నీ పెయిన్ ఉన్న వాళ్ళు క్రాస్ రన్ చేయకూడదు అసలు. యాక్చువల్లీ సైక్లింగ్ ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి. వాళ్ళు సైక్లింగ్ ఎందుకు ప్రిఫరెన్స్ అంటే నీ లెగ్మెంట్ మూవ్మెంట్ ఫాస్ట్గా రిలేటివ్లో అవుతుంది. సో ఆ విధంగా సైక్లింగ్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి నీ స్ట్రెంథనింగ్ చేయించాలి. అంటే లెగ్ ఎక్స్టెన్షన్ అలా లైట్ వెయిట్తో మోర్ రెపిటేషన్స్ లెగ్ ఎక్స్టెన్షన్ చేస్తే నీ పెయిన్ రాకుండా కొద్దిగా రివర్సిబుల్గా ఉంటుంది. Two, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and locks, interlocks finger చేసి head behind, opposite knee to elbow. 1, 2, 3, 4, 5. Breathe in, breathe out చేసుకుంటూ చేయాలి. 9, 10. నెక్స్ట్ ఫ్లోర్ వర్కౌట్స్లో 4 వేరియేషన్ చేయవచ్చు అండ్ 6 వేరియేషన్ చేయవచ్చు, డిపెండ్స్ అవర్ ప్రోగ్రామ్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి హాఫ్ స్క్వాట్స్. లెగ్స్ షోల్డర్లో లైన్లో ఉండాలి. మనం కిందికి వెళ్ళేటప్పుడు మన ఆర్చ్ బ్యాక్ ఉండాలి, హిప్స్ డౌన్ అండ్ బ్యాక్ ఉండాలి. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. రైట్. ఈ విధంగా మనం చూస్ చేసుకున్న ప్రోగ్రామ్ బట్టి మన ఫ్లోర్ ఎక్సర్సైజ్ డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. వార్మప్ కార్డియో డ్యూరేషన్ తర్వాత అబ్డమిన్ ఏ విధంగా చేయాలి, అబ్డమిన్కి ఎన్ని వేరియేషన్స్ ఎక్సర్సైజ్ ఉంటాయి. సో ఈ బ్యాక్ పెయిన్ పీపుల్ వాళ్ళు అబ్డమిన్ ఎన్ని వేరియేషన్ చేయాలి, అబ్డమిన్ ఎలా సేఫ్ సైడ్ చేయాలి అండ్ తర్వాత స్ట్రెచింగ్ ఎలా చేయాలనేది చూపిస్తాను మీకు. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి బేసిక్ క్రంచెస్. ఇన్హేల్ ఎక్సేలర్ అండ్ రెపిటేషన్స్ వచ్చేసి 10 to 15 ఉండాలి, ఎక్కువ ఉండకూడదు. ఎక్కువ రెపిటేషన్స్ ఉంటే వాళ్ళ బ్యాక్ రిలేటెడ్ ఎక్కువ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు 10 to 15 రెపిటేషన్స్ 3 వేరియేషన్స్ ఎలా డిజైన్ చేయాలో చూపిస్తాను మీకు. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి క్రంచెస్. అవుట్ వదులుకుంటూ పైకి లేగాలి. 1 గడప్, 2, 3, 4, 5. కొత్త వాళ్ళు అంటే ఒకటే రోజులో జాయిన్ అయిన వాళ్ళు జిమ్ చేసుకుంటే వాళ్ళకు అబ్డమిన్ రిలేటెడ్ ఎక్సర్సైజ్ చేయించకూడదు, ఓన్లీ ఫర్ కార్డియో అండ్ స్ట్రెచింగ్ ఇవ్వాలి. సో నెక్స్ట్ వేరియేషన్స్ యాబ్స్కి వచ్చేసి లెగ్ రేజ్, సింగిల్ లెగ్ రేజ్. రైట్ లెగ్ని స్టార్ట్ చేయాలి. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Switch and change your leg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. అండ్ నౌ రిలాక్స్. లెగ్స్ రిలాక్స్ చేయండి, 2 legs. సో ఈ విధంగా బేసిక్ 3 వేరియేషన్స్ వరకు బ్యాక్ పెయిన్ పీపుల్ వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చు. దాని తర్వాత కొద్దిసేపు ఒక 30-20 seconds రిలాక్స్ అయిన తర్వాత బ్యాక్కి స్ట్రెంథనింగ్ ఎలా చేయించాలి చూపిస్తాను. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. బ్రీత్ ఇన్, టేక్ యువర్ లెగ్స్ క్లోజ్. ఇప్పుడు స్లోగా హ్యాండ్ స్ట్రైట్ పెట్టి హిప్స్ని రేజ్ చేయండి స్లోగా. హోల్డ్, బ్రీత్ ఇన్, breathe out and slowly down. Breathe out to nose, breathe in nose, mouth to breathe out. Breathe in nose, breathe out to mouth. 10 count. 3, down, 4, 5, 6, 2 down, 7,
8, 9, 10. అబ్డమిన్ అయిన తర్వాత ఈ విధంగా ఇప్పుడు బ్యాక్ స్ట్రెచింగ్కి వెళ్దాం. సో లై డౌన్ ఆన్ యువర్ బ్యాక్, దెన్ లై డౌన్. బేసిక్గా బ్యాక్ స్ట్రెచింగ్ ఫస్ట్లో మనం హ్యాండ్స్కి షోల్డర్ దగ్గర పెట్టుకోవాలి. షోల్డర్, కీప్ యువర్ హ్యాండ్స్ ఆన్ షోల్డర్. ఇలా 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 హ్యాండ్స్ దగ్గర స్లోగా బ్రీతింగ్ చేసుకుంటూ పైకి మన షోల్డర్స్ని బ్యాక్ని ప్రెస్ చేయాలి. బ్రీతింగ్ చేసుకుంటూ. సో ఈ విధంగా వాళ్ళకు పెయిన్గా ఉంటుంది, లోవర్ బ్యాక్ పెయిన్గా ఉంటుంది. సో వాళ్ళ పెయిన్కి రిలేటెడ్గా 10 seconds 15 seconds వాళ్ళ స్టామినా బట్టి వాళ్ళకి రిలీజ్ చేయాలి బ్యాక్కి. 10 count. Slowly down. Again breathe into up. Ten into 3 చేసే విధంగా ఉండాలి. Last one time. Up, down, right, relax. Now next వచ్చేసి సూపర్ మ్యాన్ స్ట్రెచ్. సూపర్ మ్యాన్ స్ట్రెచ్లో అందరూ రెపిటేషన్స్ ఎక్కువ, సెట్స్ ఎక్కువ, రాంగ్ పోస్చర్లో చేస్తుంటారు. మనం సూపర్ మ్యాన్ బేసిక్ ఎలా చేయించాలి అది చూపిస్తాను మీకు. సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ బ్యాక్ పెట్టండి, కింద ఫ్లోర్ కిందకి. రైట్ హ్యాండ్ స్ట్రైట్ తీసుకోండి. స్లోగా రైట్ హ్యాండ్ అండ్ లెఫ్ట్ లెగ్ రేజ్ చేయండి. రైట్ హ్యాండ్ లెఫ్ట్ లెగ్ స్లోగా డౌన్, రిలాక్స్. హ్యాండ్, హెడ్ అండ్ లెగ్ ఈ 3 ఒకే విధంగా లేవాలి. అప్పుడు మనకు లోవర్ బ్యాక్లో ఎగ్జాక్ట్ ప్రెషర్ పడుతుంది. అప్, డౌన్, బ్రీత్ ఇన్ టు అప్, డౌన్, బ్రీత్ ఇన్ టు అప్, డౌన్. 4, up, 3, 2, 1. Position change. 1, breathe in. Knee leg lock చేయండి. 4, 5. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి క్యామిల్ పోజ్. ఈ విధంగా ఈ క్యామిల్ పోజ్ చేయడం వల్ల ఏమంటే బ్యాక్ రిలీఫ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనం చేసిన ఎక్సర్సైజ్కి మొత్తం స్టిఫ్నెస్గా అవుతుంది. ఈ పోజ్ చేయడం ద్వారా జర కొద్దిగా రిలీఫ్ ఉంటుంది. సో అది కానీ అండ్ ఏ విధంగా చూద్దాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆర్చ్ బ్యాక్ స్ట్రైట్. బ్రీతింగ్ చేసేటప్పుడు మన బ్యాక్ని వచ్చేసి కర్వ్గా అండ్ బెండ్ చేయాలి అండ్ లుక్ అప్. బ్రీత్ అవుట్, నెక్ డౌన్. మన స్పైనల్ కార్డ్ని పైకి విధంగా చూడాలి. బ్రీత్ ఇన్, బ్రీత్ అవుట్, బ్రీత్ ఇన్, బ్రీత్ అవుట్. సో ఈ విధంగా 5 to 10 రెపిటేషన్స్, 2 to 3 sets వరకు మనం మోడిఫై చేసుకోవచ్చు. ఇనఫ్. దెన్ టర్న్, లై డౌన్, బ్యాక్. సో ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనం చేసింది బ్యాక్ స్ట్రెంథనింగ్ ఎక్సర్సైజ్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ స్ట్రెచింగ్ ఎక్సర్సైజ్. సో స్ట్రెచింగ్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ. ఎనీ వర్కౌట్ తర్వాత స్ట్రెచింగ్ ఎలా చేయాలి అండ్ స్ట్రెచింగ్ ఎందుకు అంటే మనం చేసిన ఎక్సర్సైజ్ మజిల్స్ని రిలాక్స్గా ఉంటుంది అండ్ టెండోన్స్ క్యాచ్ కాకుండా, సోర్నెస్ కాకుండా అది రిలేబుల్గా ఉంటుంది. రైట్ లెగ్ రేజ్ చేసి ఇలా ఫోల్డ్ చేసి పట్టుకోండి. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Leg change. 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Both the legs. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Right. సో బ్యాక్ స్ట్రెచింగ్ రిలేటెడ్ అయిపోయింది.